Hello, my name is Marvin, and I want to interpreting this video. Uh, I want to interpreting this video from English to Indonesian. Okay, let's check it out this video. In my mind for many, many years, and that is how can you speed up learning? Bagaimana Anda bisa berbicara dengan cepat? Now, this is an Sekarang ini interesting question because adalah if you pertanyaan speed yang up menarik. learning, you can spend Karena less jika time Anda at bisa school. cepat Anda belajar, Anda hanya And if you membutuhkan waktu learn yang really sedikit di fast, sekolah. you probably wouldn't have to go to school Jika at Anda bisa all. belajar dengan sangat cepat, Anda mungkin tidak Now, perlu lagi when I was sekolah young, sama sekali. school was sort of Ketika saya okay, masih muda, but sekolah sangat I baik-baik found saja. quite often that school got Tetapi in the saya way of menemukan learning. bahwa So I sekolah had this question in mind, how do you learn faster? Jadi saya mempunyai And pikiran dalam this began when kepala I was saya, very, bagaimana very saya young. bisa When I belajar was dengan 11 cepat. years old, Semuanya I dimulai wrote a ketika saya letter to sangat muda. researchers in the Ketika saya Soviet berusia Union 11 tahun, asking about dan hypnopedia. dimulai This is sleep saya learning, menulis surat where you get a tape pada recorder, you peneliti put di it Soviet beside your menanyakan tentang bed, and Hypnopedia, it tentang turns on in the middle of the pembelajaran night tidur, when you're sleeping, di and mana you're saya supposed to be mendapatkan tape learning from recording, this. kemudian saya Good menaruh hingga idea. saya tidur. Unfortunately, it doesn't Semuanya work. itu ide yang bagus. But Hypnopedia Sayangnya, did open the doors to tidak research berhasil. in other areas, Tetapi and we've had incredible Hypnopedia discoveries memang about membuka pintu learning untuk that penelitian began di with bidang that lain. first question. Dan kami memiliki penemuan lain I went on from di there luar to become biasa tentang passionate pembelajaran about dimulai dengan psychology, pertanyaan pertama itu. and I have been Saya involved melanjutkan in dengan psychology bergairah in tentang many different psikologi ways for dan the saya rest of terlibat my dalam life up until psikologi this dengan point. berbagai cara. In Pada 1981, tahun I 1981, took myself to China. saya pergi ke China And I decided that I was going to be dan saya native memutuskan level in untuk menjadi native Chinese level inside 2 years. dalam Now, you need to level 2 dalam 2 understand tahun. that in 1981, Ini yang everybody Anda thought perlu pahami. Chinese was really, really Jika pada tahun difficult, and that a 1981, Westerner could study for semua orang 10 mengira years or bahasa Cina more and sangat never really sulit. get very good at it. Bahkan orang And I bisa also belajar went in hingga with a 10 tahun different atau idea, lebih. which was Semua itu taking all merupakan of ide the yang berbeda yang conclusions mengambil from sebuah psychological kesimpulan research up to dari that penelitian point and psikologi. applying them to the learning Sampai saat process. itu menerapkan hingga proses pembelajaran. What was really cool was that in 6 months I Apa was yang fluent benar-benar keren in ketika Mandarin dalam 6 bulan Chinese, saya bisa and fasih it took a little bit longer to get berbahasa up to Mandarin native. dan membutuhkan sedikit lebih lama untuk But I menguasai looked bahasa asing. around and I saw all of these Ketika saya melihat people sekeliling saya, from different countries dari beberapa negara struggling yang terribly berbeda, with Chinese. I saw orang-orang sangat Chinese berjuang people keras dengan struggling bahasa Cina. terribly to learn English and other Begitu languages. juga dengan orang And Cina so sangat berjuang keras my untuk belajar question got bahasa refined Inggris atau bahasa down lain. to how can you help Okay, next we will go to the next interpreting from Indonesian to English. Teman-teman media yang saya hormati, pada hari ini rangkaian Today is KTT a series of ke-37 37 ASEAN ASEAN dan summits KTT terkait and other lainnya related summits telah mulai has diselenggarakan begun to be secara held virtual. virtually. Rangkaian KTT akan A series of diselenggarakan summits will be held sampai hari Minggu yang akan until datang. next week. Hari ini terdapat Today, 7 kegiatan dan there are 7 pertemuan yang activities and diikuti meetings oleh Presiden Republik attended by the Indonesia, President of the yaitu Republic opening Indonesia. ceremony, It plenary called session namely KTT opening ke-37 ceremony, ASEAN, plenary kemudian session of the official 37 release ASEAN of the Summit, midterm review then of the ASEAN official release Community and the Vision midterm review of 2025 ASEAN Blueprint Community and Vision the ASEAN Comprehensive 2025 Recovery Framework, serta launching Blueprint of the and ASEAN the ASEAN Regional Comprehensive Reserve of Recovery Medical Framework Supplies. and launching Kemudian of the ASEAN 23rd Regional ASEAN Reserve China of Summit, the Medical Supply. 23rd ASEAN Then Japan Summit, 2030 ASEAN 21st Chinese ASEAN Summit, ROK Summit, 2030 dan Japanese Summit, 17 ASEAN India 21st Summit. ROK Selain Summit, itu, and telah 70th ASEAN diselenggarakan Indian pula Summit. pertemuan ASEAN In Women addition, the ASEAN Leaders Women Summit. Leaders Saya Summit mewakili also Indonesia untuk been pertemuan held. tersebut. I represent Teman-teman, sebelum Indonesia for masuk the ke meeting. masing-masing pertemuan, Ladies saya and ingin gentlemen, menyampaikan beberapa before hal. entering the Beberapa negara ASEAN I want yaitu to convey a few Kamboja, things. Laos, Several Thailand, ASEAN Vietnam, countries, namely dan Filipina, Cambodia, Laos, mengalami Thailand, bencana alam. Vietnam, and Philippines, Oleh karena itu, experienced a saya ingin natural menggunakan disaster. kesempatan ini Therefore, untuk I would like to menyampaikan take this duka opportunity cita to express dan my condolence simpati and the kepada sympathy keluarga korban, to the rakyat, family of dan the pemerintah victim, Kamboja, people, and the Laos, government Thailand, of ASEAN Vietnam, has dan tried Filipina. response since beginning of the Dalam beberapa pertemuan Cambodia, sebelumnya, Laos, saya telah Thailand, menyampaikan Vietnam, and the bahwa Philippines ASEAN in the previous. berusaha untuk merespon I sejak have said awal that ASEAN terjadinya tried to pandemi, respond baik since the respon beginning dari of the sisi pandemic, kesehatan maupun respon dari put in sisi terms of the kerjasama health ekonomi. and Dalam cooperation KTT kali ini, in the semua economy. upaya tersebut telah